talk of my not aging. When that happens, I move on. Well, it might make sense to set up your next identity, your next 10 years, and then just drop into it. I've done that a few times, even passed as my own son. Oh, you're an engineer too. You're Ben's son. He was a good man. Saves trouble with credentials and references. On the other hand, I've been busted a few times. Spent a year in jail, Belgium, 1862. I won't forget that. For faking a government application. When did you come to America? 1890, right after Van Gogh's death, with some French immigrants. Moving on. An answer for every question. Except one, John. Why are you doing this? A whim. Maybe not such a good idea. I wanted to say goodbye to you as me. Not what you thought I was. Well, since this isn't funny, we think you might have a problem. A very serious problem. I've got boxes to move. I'll give you a hand. Would you have some relic, an artifact, reminder of your early life? Like this, maybe. Thrift shop. Really? If you lived 100, 1,000 years, would you still have this? What would cause you to keep it? As a memento to your beginnings, even if you didn't have the concept of beginning? It would be gone. Lost. No, I don't have artifacts. Keep that. Interesting. You could have lied about that. Don't talk about me while I'm gone. Is he serious? If he is, I'm sorry to say he's... Well, how could he have concealed that for 10 years? At least he doesn't appear to be dangerous. What are you doing? Checking for a hidden mic, candid camera. He's fabricating these wild stories. I've never seen him acting like this. Oh, it's crazy. All right. All right. Well, as soon as you can, then. I love you, you know. I know. Since my first week at the office. And? I care very much about you. But now you know what you'd be getting into. Do you really think you're a caveman? Do you? Could you love me? Or don't you believe in that anymore? I've gotten over it too many times. Fond of you. Certainly attracted to you. That's it? I can work with that. If what I'm saying is true, you and any children will age. I won't. And one day I'll leave. Talk about your May December romances. The simple fact is I can't give you forever. How long's forever? Whoever really has it. My parents split up before I was born. And then my mom's next marriage that lasted, what, a whole 3 years? Then there's death, illness, acts of God. No one knows how long they have. Or how little. I love you. Take whatever you can get. Like 10 years? Oh, why did you do that? I wanted to see how fast you were. Check your reflexes. I don't have eyes in the back of my head. I can't hear a flea walking. I am not in any way Superman. Yeah. Well, I'm a second-degree black belt.
Give it another 1,000 years. I got it. Oh, Jesus. Smooth demonstration, Harry. Sit on it, Dan. I still have questions. Yeah, I do too, John. I mean, are we done with prehistory yet? Remember any of your original language? A little. One thing hasn't changed much. Did you ever do any cave art? Do you know the rock art at Les Aziz? Mm-hmm. It was the work of a man named Gurard. He did a pretty good job. He would draw the animals that we hoped to find, to eat. One day after a fruitless hunt, our chief stomped his teeth out because his magic had failed him. After that, someone had to chew his food for him. Finally, he got, I suspect, infected jaw. He was abandoned. That's awful. You have to know what to kill. Is this why all your students say your knowledge of history is so amazing? No, that's mostly based on study. Remember, it's one man, one place at a time. My solitary viewpoint of a world I knew almost nothing about. Well, let's talk about what you say you do know about. Historical times. Don't encourage him. Edith. Next few thousand years, it got warmer. A few thousand years. See, now, I know you're guessing. You can't get there from here, Hart. Well, then, pray continue. We hunted reindeer, mammoths. Bison, horses, the game retreated northward as the climate changed. You got the idea of growing food rather than gathering it, raising animals rather than hunting them. Am I getting warm here? I bet I am. Lakeside living becomes commonplace, fishing, family. Come on. John, this is out of any textbook. Even yours. You got most of it right. Eventually, I headed to the east. I'd grown curious about the world. I'd gotten the hang of going it alone, learning how to fit in when I wanted to. East. Towards the rising sun. Yes, I thought it might be warmer there. That's when I saw an ocean. Mediterranean, probably. It was around the beginning of the Bronze Age, so I followed the trade routes from the east. Copper, tin, learning languages as I went. Everywhere. Creation myths. New gods. So many, so different. I finally realized that it was probably all hogwash. So I was Sumerian for 2,000 years. Then finally Babylonian under Hammurabi, great man. I sailed as a Phoenician for a time. See, moving on had been easier as a hunter-gatherer. Difficult when villages emerged. Tougher still in city-states where authority was centralized. Strangers were suspect. It seemed as though I was always moving on. I learned some new tricks. Even faked my death a couple of times. I continued east to India. Luckily, at the time of the Buddha. Luckily. Most extraordinary man I've ever known. He taught me things I'd never thought about before. You studied with the Buddha? Until he died. He knew there was something different about me. I never told him. This is fascinating. I almost wish it were true. Yeah, if it was true, why are you telling us? I mean, we might leave here today. We'll go out there, tell everybody. It would vanish in disbelief. Story that goes around the room. No credibility. Even if I could make you believe me, in a month you wouldn't. Some of you would call me a psychopath. Others would be angry at a pointless joke. Well, John, some of us are angry now. This was a bad idea. I love you all, and I do not want to put you through anything. Then why are you doing it? Because I wanted to say goodbye. As yourself. Well, I think you've done that, whoever that self is. Easy, Edith. But just grading his homework. I see what's going on. You're playing the good cop, Dan. That's fine. Just enjoy it. Right? I think this whole thing is just a crock. I should leave, but I'm going to stay. You know why? Because I want to see what the hell this is all about. Yes, so do I. What is this all about? Well, let's ask Dr. Freud, who's just arrived. Hey, Will. Will. Art.
John, I'm glad I caught you. Someone mentioned that you were leaving Called today? you, told you that I've lost it. Glad you're here. Things are going in unexpected directions. Yes, so I hear. Hi. Are you hungry? Thank you, no. Whiskey? Johnny Walker Green. Oh, yes. You look very familiar, my dear. Linda Murphy. I'm in your Tuesday Psych 1 class, Dr. Gruber. Well, this lesson may be something I could not have imagined. I regret being so obvious about this, John, but these people are all very concerned for you. Yes, I'm cutting out paper dinosaurs. I really wish I'd been here from the beginning. Me too. Yeah, let me just say something right now. I mean, there's absolutely no way in the whole world for John to prove his story to us. Just like there's no way for us to disprove it. No matter how outrageous we think it is, no matter how highly trained some of us think we are, there's absolutely no way to disprove it. Our friend is either a caveman, a liar, or a nut. So while we're thinking about that, why don't we just go with it? I mean, hell, who knows? He might jolt us into believing him, or we might jolt him back to reality. Believing? Whose reality? So, you're a caveman. Yes. I was the Cro-Magnon, I think. You don't know if you're a caveman or not? Well, no, I'm sure about that. A Cro-Magnon, then. When did you first realize this? When the Cro-Magnon was first identified, when anthropology gave them a name, I had mine. Well, please continue. I'm sure you must have more to say. Would you like for me to lie on the couch, Doctor? As you wish. As a physician, I'm curious. In this enormous lifetime you describe, have you ever been ill? Sure, as much as anyone. Seriously ill? Sometime. Of what? Do you know? In prehistory, I can't tell you. Maybe pneumonia once or twice. Last few hundred years, I've gotten over typhoid, yellow fever, smallpox. I survived with the Black Plague. Bubonic? Oh, that's terrible. Or so than history describes. And smallpox. But you're not scarred. I don't scar. No, John, that is not possible. Please, let's take John's story at face value and explore it from that perspective. If he doesn't scar, it's no stranger than the rest of it. John, would you please stop by my lab before you take off? Suffer a few tests from your friendly neighborhood biologist. I'm leery of labs. Afraid I might go in and stay for 1,000 years while cigarette-smoking men try to figure me out. You don't think that I would betray you in any way? You know, walls have ears. Medical tests might be a way of proving what you say. I don't want to prove it. So you're telling us this, the yarn of the century, and you don't care if we believe it or not? I guess I shouldn't have expected you to. You're not as crazy as you think I am. Amen. I've always liked you. Well, thank you, dear. Well, that's changing. Oh, surely you don't believe this nonsense. I think we should remain courteous to someone who we've known and trusted, Edith. Here you sit. You can't break his story. All you can do is thumb your nose at it. Is that what you're doing, John? Are you laughing at us inside? I wish you didn't feel that way. Well, what you're saying, it offends common sense. So does relativity. Quantum mechanics. That's the way nature works. But your story doesn't fit into nature as we know it. But we know so little, Dan. We know so little. I mean, how many of you know 5 geniuses in your field that you disagree with? One you would like to strangle. Strangle them all. Dan, it's bad enough we have to listen to Harry's idiotic jokes. Thank you very much, Edith. Maybe when I'm 110, I'll be as smart as you are. If you lived as long as John did, you still wouldn't grow up. Oh, come on, guys, take it easy. How often do we get to meet someone who says he's a Stone Age man? And once is enough. Edith. All right, a guy with your mind, you'd have studied a great deal. I have 10 degrees, including all of yours. Except yours, Will. That makes me feel a trifle Lilliputian. That's over the span of 170 years. I got my biology degree at Oxford in 1840. So I'm a little behind the times. The same in other areas. I can't keep up with the new stuff that comes along. No one can. Not even in their specialty. So much for the myth of the super wise, all-knowing immortal. I see your point, John. No matter how long a man lives, he can't be in advance of his times. He can't know more than the best of the race knows, if that. I mean, when the world learned it was round, you learned it. It took some time. News traveled slowly before communications were fancy. There were social obstacles,
preconceptions, screams from the church. 10 doctorates. That's impressive, John. Did you teach them? Some, you might have all done the same. Living 14,000 years didn't make me a genius. I just had time. Time. We can't see it, we can't hear it, we can't weigh it, we can't measure it in a laboratory. It's a subjective sense of becoming what we are, instead of what we were a nanosecond ago, becoming what we will be in another nanosecond. The whole BC time is a landscape existing before and behind us, and we move through it, slice by slice. Clocks measure time. No, they measure themselves. The objective referent of a clock is another clock. Very interesting. What has it got to do with John? Oh, he might be a man who lives outside of time as we know it. Yes, well, people do go around armed these days. If I shot you, John, you're immortal? Would you survive this? I never said I was immortal, just old. I might die. And then you could wonder the rest of your incarcerated life what you shot. Oh, may I? Preferable to a gun. Well, that was a bit much. Ooh. Books? Doctorates? Yes, you have grown and changed. But there is always innate nature. Wouldn't you be more comfortable squatting in the backyard? Sometimes I do, Will. Look up at the stars, wonder. And what did primitive man make of them? A great mystery. There were gods up there then. Shamans who knew about them told us. They still do. Have you ever wished it would end? No. 14,000 years. Injuries, illness, disasters. You've survived them all. You're a very lucky man. Come in. John Oldman? Yes. Charity now. We're here to pick up furniture. It's all yours. Here, take this chair. I'm gonna go drink in the corner. You're donating it? Everything? I'll get more. You always traveled this light? It's the only way to move. Oh, you've talked a good deal about your extraordinary amount of living. What do you think of dying, John? Do you fear death? Who wouldn't? How did primitive man regard death? Well, we had the practical concept. Stopped, fell down, didn't get up. Started to smell bad, come apart. Injuries we could understand if someone's insides were all over the ground. Infections, they were mysterious. Aging, biggest mystery of all. You realize you were different. Longer to realize how I was different. To find a way to synthesize my experience into a view of myself. At first, I thought everybody had something wrong with them. They got old, they died. Animals too. But not me. Oh, forgive me, my dear. You live simply. I've owned castles, but why leave a lot if you're always leaving? I have money. Did you get into AT&T at 50 cents, John? As one grows older, the days, weeks, months go by more quickly. What does a day or a year or a century mean to you? The birth-death cycle. Turbulence. I meet someone, learn a name, say a word, they're gone. Others come like waves, rise, fall. Ripples in a wheat field blown by the wind. You ever get tired of it all? I get bored now and then. They keep making the same stupid mistakes over and over. Hey, then you see yourself as separate from the rest of humanity. I didn't mean it that way. But of course, I am. Are you comfortable knowing that you have lived while everyone you knew, John, has died? I've regretted losing people. Often.
Have you ever felt guilt about that? Something akin to survivor's guilt. In a strict psychological sense? Suppose I have. Yeah. Well, what can I do about it? Indeed. I'm sorry, man. Gentlemen, I'm going to keep the couch. Thanks. Ladies, Will, Oh, no. you've got a heart condition. Don't grump about it. Hey, how about changing the subject? Well, enough with the dying. But this is the flip side of his coin, Harry. I'm very curious to know his feelings. Would you prefer I asked him about his father? I thought you always started with tell me about your mother. Yes, but prehistory was strongly patriarchal. Surely you remember your father. I seem to remember a figure. Perhaps an older brother, a social father, maybe. Well, no matter. I could scarcely remember mine. Do you feel a vacancy in your life about that, John? Something you wish could be filled by a face, a voice, an image? Not at this late date. There must be someone, probably many, that you valued intensely, loved. You saw them age and die. A friend, a colleague, a wife. Certainly you've had wives and children. I'd move on. I had to move on. Making him history's biggest bigamist. Have you ever in your life thought, it should have been me? Maybe. Your art has told me that some of your early fellows feared you were stealing their lives. Have you thought that perhaps you were? Perhaps you are. There have always been legends of such a thing, a creature, not quite human, taking not the blood, but the life force itself. My God, Will. Unconsciously, perhaps, by some biological or psychic mechanism that we can only guess at. I'm not saying you would do such a thing deliberately. I'm not saying that you would even know how to. Would you? But would such a thing be fair? So you believe me then? I'm only exploring what you have said. Whether I believe it or not is of no importance. We will die. You will live. Will you come to my funeral, John? Hey, Will. You've gone too far. John didn't ask to be what he is. And we did not ask to hear about it. But if it were true, is there one among us who would not feel envy? Even perhaps a touch of hatred? You told us of yourself, John. Can you imagine how we feel? I never thought of that. Since you may not die, while we most assuredly will, there must be a reason for that, no? Perhaps you are an expert. That's it, Mr. Oldman. Have a good one. Thank you. You too. Or are you a vampire, John? Even an unknowing one? Do you stand alive and tall in a graveyard that you helped to fill? That's going too far. Bored, perhaps lonely because your heart cannot keep its treasures. Is that what you're doing? Have you led a wrongful life? Then perhaps it is time to die. Oh, wait a minute. No, look, I don't know what John is doing, but I sure as hell don't like what you're doing. Now, you give me that gun or I'm going to break your goddamn arm. Oh, you sound like our football coach, Dan. What do you think, John? A shot to the arm? Perhaps we could watch it heal. A bullet in the head. What exactly will happen? I have papers to correct. As much as I dislike that job, it will be preferable to this. I leave you with it. Jesus Christ. What the hell was that all about? Where'd you get a gun? We had you on the ropes, John. You're really so damn smart. It's not like Will. Mary passed away yesterday. Who? His wife. She had pancreatic cancer. Will,
about Mary. I'm sorry. I can see how this might have hit you. Please, permit me to be infantile by myself. Will, please. What the hell were you thinking, Art? Oh, come on. Something had to be done. I have to say, I agree. And he's our friend. Whatever else on earth is going on, he's our friend. You sure about that? Why the hell are you being so hard on him, Edith? One of my favorite people has disappeared. Can you get Alzheimer's at 35? Maybe I'm trying to wake him up. Maybe I'm too sad to cry. What I said about myself hurt him. He struck back. Expertly. That stuff about stealing life forces. I've always wondered about the reasons. Well, still have an afternoon to kill, right? Charades? No, John, I have a charade, and it is just for you. All right? Sandy, come here. No, come on. Okay, this one's for you. All right? Ready? My first wedding? There you go. Very good. And I bet at least one of us is your direct descendant. And I'd even send a Christmas card. Christmas card. What about a birthday card? And don't even get me started on the candles with the blowing and the for years with the blowing. Yeah, all right, I tried. Well, call me underdeveloped, but I'd like to hear more. Me too. More. You double damn swear this isn't some cockamamie science fiction story you're pulling on us? Next question. You realize this is an invitation to men in white suits with happy pills. Well, think about it. A mechanism allowing survival for thousands of years. Run out of room even faster. Well, then we'd have to go to Mars as a colony, as we expand it, as we'd have to. I'd like that. On a planet of another star. I envy you. Did he have a pet dinosaur? They were a little bit before my time. At least something is. No doubt you could give us 1,000 details, John, corroborating your story. From the Madeleine to the Buddha to now. 10,000. And you could say out of the books. It's getting chilly. Here, over here, join me. Well, that raises an interesting question, John. Could there be others like you who escaped the aging process as you have? Representing something terrific we don't even know about biology. Learning all the time. Yeah, but how would he know? He doesn't wear an armband and an ID badge saying yabba dabba doo. There was a man in the 1600s that I met. Where were you in 1292 AD? Where were you a year ago on this date? Anyway, it's the 1600s. I met a man and I had a hunch that he was like me. So I told him. See, you said this was a first. I forgot. A crack in your story, John. A touch of senility. Anyway, he said yes, but from another time, another place. We talked for 2 days. It was all pretty convincing, but we couldn't be sure. We each confirmed what the other said, but how did we know if the confirmation was genuine or an echo? I knew I was kosher, but I thought, maybe he's playing a game on me. You know, a scholar of all we spoke about. He said he was inclined to the same reservation. Oh, that's interesting. Just as we can never be sure, even if we wanted to. I mean, if we were sure, you couldn't be sure of that. We parted, agreeing to keep in touch. Of course, we didn't. And 200 years later, I thought I saw him at a train station in Brussels. Lost him in the crowd. Oh, what a shame. I mean, if it were true. Okay, here's one for you. What do you do in your spare time? Every 50 years or so, when I want to get away from the rush, I go down to a primitive tribe in New Guinea where I'm worshipped
as an immortal god. They have a huge statue of me. It's a big party. Yeah, I got a lot of pictures of it, but I've already packed them up. I'm sorry. I won't make the obvious nasty crack about more unwashed cavemen. Actually, bathing was the style into the Middle Ages, and the church told us it was sinful to wash away God's dirt. So people were sewn into their underwear in October, and they popped out in April. You said you just happened. I don't believe that. If your story's true, why did God allow you to happen? That makes an interesting point. Are you religious, John? I don't follow a known religion, no. Ever? Long time ago I did. Like most people. Some just never get over it. Do you believe in God? As Laplace said, I have no need of that hypothesis. He may be around, though. He's everywhere. We just can't see him. This was the best I could do. I'd be hiding too. And creation. It's here. I'm not so sure it was created. What then? Maybe it's just accumulated fields, affecting fields. What about the source of the field energies? Wouldn't that imply a prime mover? I'd wonder about the source of the prime mover, infinite regress, but that doesn't imply anything to me. Back to the mystery. Well, it's a very old question, but there's no answer except in religious terms. If you have faith, it's answered. Did you ever meet any person from our religious history? A biblical figure? In a way. Who? We should skip this one. No, skip it. Come on. And the next question. No, come on. Come on, John. You can't let this drop. Come on, spit it out. Good Lord, you were one of them. This is going in a direction that I didn't expect. I hoped it wouldn't. We call it a night. Come on. You were someone in religious history? Yes. In the Bible? Yes. Someone we know? How could we not know someone in the Bible? I mean, somebody important. Well, you may think you know him, but it's mostly myth. The entire Bible is mostly myth and allegory with maybe some basis in historical events. You were part of that history? Moses. Moses was based on Mysis, a Syrian myth, and their earlier versions all found floating on water, a staff that changed to a snake, waters that were parted so followers could be led to freedom and even receive laws on stone or wooden tablets. One of the apostles. They weren't really apostles. They didn't do any real teaching. Peter the fisherman learned a little more about fishing. How do you know that? The mythical overlay is so enormous and not good. The truth is so simple. The New Testament in 100 words or less. You ready? I don't think I want to hear this, Harry. Will you take me home? No, not right now. I do want to hear this. Sit down, Edith. You act like you believe him. It's sacrilege. How can it be sacrilege? He hasn't said anything yet. The New Testament is sacrilege. There have been a dozen New Testaments, from Hebrew to Greek to Latin to Tyndale, all the way to King James, all revisionist and all called revealed truth. I mean, a New Testament in 100 words. I can give you the 10 Commandments in 10 words. Don't. Don't. The commandments are just modern updates of more ancient laws, Hammurabi's code. That's right. And they weren't the first, right? Edith, I was raised on the Torah, my wife in the Quran. My oldest son is an atheist. My youngest is a Scientologist. My daughter is studying Hinduism. I imagine that there is room there for a holy war in my living room. But we practice live and let live. Why don't you sit down? What is your preferred version of the Bible? The King James, of course. It's the most modern, the work of great scholars. Modern is good. All right, John, hit us with the short form. Guy met the Buddha, liked what he heard, thought about it for a while. Say 500 years while he returned to the Mediterranean. Became an Etruscan, seeped into the Roman Empire. He didn't like what they became, giant killing machine. He went to the Near East thinking, why not pass the Buddha's teachings on in a modern form? So he tried.
One dissident against Rome. Rome won. The rest is history. Sort of. A lot of fairy tales mixed in. I knew it. He's saying he was Christ. Oh, no. That's the medal they pinned on Jesus to fulfill prophecy. The crucifixion. He blocked the pain, as he had learned to do in Tibet and India. He also learned to slow his body processes down to the point where they were undetectable. They thought he was dead. So his followers pulled him from the cross, placed him in a cave. His body normalized as he had trained it to. He attempted to go away undetected, but some devotees were standing watch. Tried to explain. They were ecstatic. Thus I was resurrected, and I ascended to Central Europe to get away as far as possible. You don't mean a word of this, John. My God, why are you doing this? Let me see your wrists. I don't scar. Besides, they tied me, but nails and blood make better religious art. All the speculations about Jesus. He was black, he was Asian, he was a blue-eyed Aryan with a golden beard and hair straight out of Vanilla Sassoons. He was a benevolent alien. He never existed at all. Now he's a caveman. The Christ figure goes all the way back to Krishna. Hercules, of course. Hercules? Born of a virgin, Alcmene. A god for a father, Zeus. The only begotten. Savior, the Greek, Soter. The good shepherd, the Prince of Peace, bringing gentle persuasion and divine wisdom. He died, joined his father on Olympus, 1,000 years before Gethsemane. How can you compare pagan mythology to the true word? Damn closely, I'd say. The early Christian leaders, they threw away Hebrew manuscripts and borrowed from pagan sources all over the place. Do you realize how inconsiderately you're treating my feelings? Yeah, about as inconsiderately as we're treating John's. Well, he doesn't believe what he's saying. Do you believe literally everything in the Bible, Edith? Yes. No, before you say it, I know it's undergone a lot of changes, but God has spoken through man to make his word clearer. He couldn't get it right the first time. We're imperfect. He had to work to make us understand. He couldn't get us right the first time, Edith. Taken alone, the philosophical teachings of Jesus are Buddhism with a Hebrew accent. Kindness, tolerance, brotherhood, love, a ruthless realism, acknowledging that life is as it is here on earth, here and now. The kingdom of God, meaning goodness, is right here where it should be. I am what I am becoming. That's where the Buddha brought it. And that's what I taught. But a talking snake made a lady eat an apple, so we're screwed. Heaven and hell were peddled so priests could rule through seduction and terror, save our souls that we never lost in the first place. I threw a clean pass. They ran it out of the ballpark. This is blasphemy. It's horrible. Who else were you? Solomon, Elvis, Jack the Ripper? It's been said that Buddha and Jesus would laugh or cry if they'd known what was done in their name. And if there is a creator, probably feel the same way. I see ceremony, ritual, processions, genuflecting, moaning, intoning, venerating, cookies and wine. And I think, it's not what I had in mind. That's Vatican flapdoodle. It doesn't have a thing to do with God. As you said, John, everywhere religions, from exalting life to purging joy as a sin. Rome does it as grand opera. A simple path to goodness needs a supernatural roadmap. Supernatural. A stupid word. I mean, anything that happens within nature, whether we believe it or not. Like a 14,000-year-old caveman. I drove for a while, and then I sat for a while. I'm so ashamed. And I'm freezing. Well, come inside. I still don't believe you, of course. You need help. Everybody needs help. Yes, well, some more than others. From the Buddha to the cross, I have always imagined both as entirely mythic.
Yeah, but I would like to hear more. May I lie on the couch for a moment? I'm not as young as I used to be. Oh. So, you were Jesus. Well, perhaps somebody had to be, for better or for worse. The jury is still out. When did you begin to believe you were Jesus? When did you begin to believe you were a psychiatrist? Since I graduated Harvard Medical School and finished my residency, I've had that feeling. Well, I sometimes dream about it. Have you acted upon this belief? I had a private practice for a while, and then I taught. Nothing unusual. Until one day I met a caveman who thought he was Jesus. Do you find that unusual? Very. I would stake my reputation he is as sane as I am. So why does he persist in such a story? There must be a reason, no? Unless I imagined it all? Is that possible? I think you're as sane as he is. Oh, God. No. Did you ever find it prudent to worship yourself rather than be thought a heretic? That would be something. At the times Christianity was considered heresy, I had to pretend other faiths. And what does Jesus have to say to those present who find it difficult to believe in him? Believe in what he tried to teach, without rigmarole. Piety is not what the lessons bring to people, it's the mistake they bring to the lessons. Well, it's getting to be night. I still have stuff to carry. A long drive. I'll help. John, do you have a destination in mind? Never mind. I won't ask. Thank you. Anyone mentally ill can imagine a fantastic background, even an entire life, and sincerely believe it. The man who thinks he is Napoleon does believe it. His true identity has taken a back seat to his delusion and the need for it. If that's the case with John, there is a grave disorder. Organized brilliantly. You've got an answer for everything. It might involve rejection of his father, of his entire early past, replaced by this fantasy. He says he can't remember his father. Yeah, precisely why. You said he was sane. Did I? Do you think that perhaps our caveman has a monkey on his back? Drugs. No. I've done a lot of consulting work with the narcotics division. I've seen people tripping, strung out, whatever's up with John. It isn't that. I've looked for signs. None. Could cavemen really talk? Well, we think that language came into existence 60,000 years ago. The structure of Stone Age culture is evidence of the ability to communicate verbally. Oh, shit. Maybe it'd be easier if I were. Crazy? No. It is fascinating, isn't it? A brave attempt to teach Buddhism in the West. It's no wonder he failed. We're not ready for it. You're talking as if you believed it. Well, it is possible, isn't it? I mean, anything is possible. Look, we have two simple choices. We can get all bent out of shape intellectualizing or bench pressing logic, or we can simply relax and enjoy it. I can listen critically, but I don't have to make up my mind about anything. Do you think you do? Well, unfortunately, there's no authorities on prehistory, so we couldn't stop them there. There are experts on the Bible. Dream on. Yeah, that's the lost years of Jesus. He didn't exist until John put on the hat. I don't believe in angels and the nativity and the star in the east, but there are stories about the childhood of Jesus. History hates a vacuum. Improvisation, some of it very sincere, fills the gaps. It would have been easy to falsify a past back then. A few words, credulity,
Time would do the rest. Now you're talking as if you believed it. Well, look at the popular myths surrounding the Kennedy assassination in a few short years. You had a conspiracy, mafia, CIA. That's a mystique that'll never go away. Well, it's always been a small step from a fallen leader to a god. I don't think anybody will deify Kennedy. We're more sophisticated than that. We are. We are. Well, you're finally fulfilling one prophecy about the millennium, John. What's that? Here you are again. You like the fire, John? Everywhere I've lived, I've had a fireplace. Childhood fixation, I guess. Helps me to feel secure. There are predators out there. One thing I didn't pack. I thought I might need it. Wouldn't Sacre du Printemps be more appropriate? What? You got 4 men of science completely baffled, my friend. We don't know what to make of you. Did you know Voltaire was the first to suggest that the universe was created by a gigantic explosion? I think Paul would agree. And that Goethe was the first to suggest that spiral nebulae were swirling masses of stars. We now call them galaxies. It's kind of funny how often new concepts of science find their first tentative forms of expression in the arts. So did Beethoven do physics on the side? He spent most of his time lying on the floor in front of his legless piano surrounded by orange peels and apple cores. Now we're on the floor listening to Beethoven. Full circle. Did you have any religious beliefs? Or did you give it much thought? You can't get there with thought. You have faith in a lot of things. Do you have faith in the future of the race? I've seen species come and go. Depends on their balance with the environment. We've made a mess of it. There's still time. If we use it well. Christianity has been a worldwide belief for 2,000 years. How long did the Egyptians worship Isis, the Sumerians Ishtar? In India, sacred cows wandered freely as reincarnated souls. In 1,000 years, they'll be barbecued, and their souls will be in squirrels. You weren't Jesus. Oh, yes. If it rains, you... It won't. How do you know that? I don't smell it. Were you, I guess, a medicine man? I was a shaman a few times. I revealed some truths to eat a little better. You think that's all religion is about? Selling hope and survival? The Old Testament sells fear and guilt. The New Testament is a good code of ethics, put into my mouth by poets and philosophers that are much smarter than I am. The message is never practiced. The fairy tales build churches. What about the name Jesus? Did you pull that out of a hat? I called myself John. I almost always do. As tales of resurrection spread, the name was confused with the Hebrew Yohanan, meaning God is gracious. My stay on earth was seen as divine proof of immortality. That led to God is salvation, or Hebrew Yeshua, which in translation became my proper name, changing to late Greek, Jesus, then to late Latin, Jesus, finally medieval Latin, Jesus. And it was a wonder to watch it all happen. And you didn't claim to be the son of God. It began as a schoolhouse and ended as a temple. I said I had a master that was greater than myself. I never said he was my father. I wanted to teach what I learned. I never claimed to be king of Jews. I never walked on water. I never raised the dead. I never spoke of divine except in the sense of human goodness on earth. No wise men came from the east to worship at a manger. I did do a little healing with some Eastern medicine I'd learned.
That's it. 3 wise men began as a myth about the birth of the Buddha. John, I should be home kissing my wife. We're all here trapped by your story, hoping for a resolution. I don't know. Are there any more revelations for us? It's just like old times. You weren't Jesus. Quote the Sermon on the Mount. Which one? Darby, King James, New American Standard? Do you know them all? No one knows the one, not even me. I did some teaching on a hill one day. Not that many people stayed. But biblical Jesus said, "Who do you think I am?" He gave them a choice. I'm giving you one. Were you? If I said no, could you ever be sure? Turn that off, please. This has gone far enough. It's gone much too far. These people are very upset. I don't believe you're mad. But what you're saying is not true. That leaves only one explanation. The time has come when you must admit this is a hoax. A lie. Isn't that true, John? If you don't drop this now, if you can, I'll be convinced that you need a great deal of attention. I can have you committed for observation. You know that. I ask you now. I demand it. That you tell these people the truth. Give them closure. It's time, John. Please. End of the line. Everybody off. What? It was a story. It was all a story. Good God. Another fairy tale? All of it, but what? What in the name of heaven? John, man? you had us wondering whether you were sane or not. And it's just a story. Where'd you come up with such a half-baked, asinine idea? At least you're relieved I'm not a nut. I'd prefer you were. You gave me the idea. All of you. Come again? He just saw my fake Van Gogh. You could have just told He me. commented that I never age. You gave me the book on early man. Dan, you spotted the burn, and you said if stones could speak. I knew it. I got the notion, I ran it past you to check your reactions, and I took it too far. Too far. Check my reaction. You asked if I was a figure from religious history, if there were others like me, if I had created future identities. We were chasing our tails around the maypole, enjoying the mystery, the analytical stretch. You were playing my game. I was playing yours. Oh, man, you had us going, right? Oh, you were good, man. You know those Chinese boxes, one inside the other, inside the other, inside the other. I feel like I'm in the last box. You son of a bitch! How could you do this to us? I was worried about you. I know, I was tempted to cop out many times, but I couldn't resist seeing whether or not you could refute what I was saying. I had the perfect audience. Anthropologist, archaeologist, Christian literalist, psychologist. Okay, I've had enough of this. I'm out of here. You want to come? Let's go. So, John, are you going to write the story? If I do, I'll send you copies. Don't bother with mine, okay? You are absolutely...
certifiable. I don't know you. It was nice seeing you again, Dr. Oldman. Your name's a pun, isn't it? Old man. Did that help you with your story? Linda! Bye. Well, Art was half right. Which half? Well, at least I don't have to throw away half of what I know about biology. Which half? It's a beautiful idea. So rich. So full of possibilities. Perhaps you should write a paper on it, Doctor. Maybe I will. I'll interview you in the rubber room for further details. You may still need help, my friend. My ass. I thought it sounded pretty good. They believe you because they have to. But the one thing that I know about you is that you would never use people or abuse their goodwill and intelligence like they think you've just done to them. Psych 101? No, it's woman, one-on-one. So you're a pretty fast liar, Mr. Ugg. But I want to know, what's your real name? Believe it or not, the sound was always John. Why'd you cave to Gruber? What happened was enough. Just needed to stop. I shouldn't have expected it to work. 14,000 years old. I bet that's a lot of women. Are we counting? Maybe. Well, I'm taking Edith home. Sandy? I'm gonna stay. Are you sorry for some of those things you said? I'm sorry I said them. Well, like a good Christian, Oh, John. Oh, you did a terrible thing. But we're all so thankful you're all right. Even Art, he just hates things he can't understand. You're a sadist, John. But I admit I got a kick out of chasing my tail around your maypole. Even if that is all I caught. Good luck to you. Wish you the best. Thank you. Ready? Later on. Okay, good night. I don't know, man. Something about this. Something about you, John. The more I think about it, the more I'm no longer in that Chinese box. I sense space, a kind of latitude in what we happily call reality, in which, as everybody keeps saying, anything's possible. Yes. No more words. I'm gonna go home and I'm gonna watch Star Trek for a dose of sanity. Good luck to you, man, wherever this may lead you. You drop me a line sometime. Let me know how you're making out. I will. So, John Oldman, what other pun names have you used? Lots. John Paley for John Paleolithic. John Savage. Got really crazy about 60 years ago. When I was teaching at Harvard, I was John Thomas Partee. John T. Partee, Boston Tea Party. I get it. Yeah, I know. Wait. But Boston? 60 years ago? John Partee? You did not teach chemistry. I do not believe you. Your mother's name was Nova. No. Yeah. No. Yeah. Yes. Nola. My mother. I reject this. My dog's name
We had him before I was born. Wolfie. Wolfie. Gruber, she remarried? She said you abandoned us. Sorry, I had to move on. You know that. I left enough. I left enough. Cold. Chilly Willy, always cold. Never could stand the cold. Wait, you had a beard. Yeah, you used to tell me to see if it was real. Will? God. 911 now. Willie. Come on, Will. Will. Come on, buddy. You'll stay in touch, Dr. Oldman, in case there are any questions. I'll be back for the funeral. Miss. You never saw a grown child die. No. Bueno, pues ya estamos de vuelta. ¿Qué te parece la peli, Desi? Creo que viste mi expresión ya con el final, o sea, me dejó con la boca abierta, wow. El final es... Empecemos por el final, si te parece, porque a mí me parece una gran... ¿Cómo decirlo? Me parece que va contra el personaje, ¿no? Lo que le hace al hijo, uff, demasiado duro para mí. ¿El haberlo dejado? Sí, sobre todo esa expresión, me tuve que ir, yo os dejé todo lo que necesitabais, ¿no? Y a lo mejor, por mucho que quieras, lo que necesitas es un padre, una relación, no que te compren cosas, ¿no? Definitivamente. Creo que hay muchos puntos interesantes que tocar respecto a lo que somos como humanos. Y algo que me dejó bastante es cómo tuvo que ceder ante la presión de... Yo estaba bromeando, fue un cuento, porque no estamos preparados como para ese tipo de información. Bueno, yo en lo personal creo en algunas cosas así. Entonces, En lo personal, vale, quedamos en lo personal. En lo personal, sí. Mi profesión no me lo permite. pero en lo personal sí creo como que hay información, hay ciertos datos que no estamos listos para tomarlo y que podría generar un colapso emocional y mental, ¿no? Entonces por eso
se sigue manteniendo cierta información oculta. Incluso lo vimos también con lo de la pandemia, no nos daban toda la información porque uno... Bueno, recuerdo que es una película de ciencia ficción, ¿vale? Sí, pero voy como Quiero a los dejarlo claro en este humanos. momento, ¿vale? No, a lo que voy es no estoy diciendo que sea eso, sino yo lo estoy aterrizando, por ejemplo, con la información de enfermedades extraterrestres, cosas que no se han manifestado en cuanto a información y la manera en la que nosotros reaccionamos, que se tiene que mantener oculto porque no se sabe cómo manejarse y aterrizándolo a lo real, lo vivimos con lo de la pandemia, ¿no? Muchas veces, aunque estaban las pruebas, algunas todavía se negaban. Entonces, en cuanto al comportamiento humano, cuando lo encuentro tanto en obras de teatro como en películas, se me hace un fenómeno interesante el poder observar cómo nos comportamos y cómo nuestros pensamientos influyen en esas respuestas. Ujú. Sí, bueno, de hecho en la película hay a mí para mí es de los favoritos cuando están hablando de cómo se adquiere el conocimiento, ¿no? Ujú. Que yo no sabía que era un cromañón hasta que me dieron el nombre de Coromañón. O yo no sabía que el mundo era redondo hasta que dijeron que el mundo era redondo y aún así el proceso, como tú decías, teniendo la información, es lento. Exacto, entonces... No, que el conocimiento no se mide por el tiempo, sino se mide por la relación que tienes con... De hecho, un bebé cuando nace, con su edad cero, no tiene conocimiento de su entorno, ¿no? Va adquiriendo en función de su evolución y de la maduración o del tiempo que vive. Sé que hay mucha gente viéndonos en Twitch, porque YouTube nos ha censurado, no quiere que se comparta el conocimiento, no nos regala su tiempo. De hecho, en el canal he visto una dura advertencia hacia el directo y bueno, pues bueno, yo lo volveré a subir el programa porque la película está subida y se puede hacer. Mañana en YouTube lo tendréis. Pero más allá de eso, volvamos a la película, que el final es sorprendente, ¿verdad? El final es totalmente... Uf, es que más allá que se vaya con ella o que no se vaya con ella, es lo que... con su hijo, ¿no? Que la ha estado viendo todo el rato. Ajá. Incluso sí me imaginé, ¿no? Cuando alguien le pregunta si alguno de ellos era su descendiente. Sí. Nos dice, me ha gustado, las preguntas que hacen son, creo, interesantes. Por otro lado, volatilizó la ciencia y la religión, miles de años de supuestas creencias volando por los aires. Pensé que se la cargaban al final. Gracias, Loli, por vernos. La verdad es que sí, pone en cuestión todas las creencias y cómo argumentamos y cómo preguntamos y qué es real y qué no es real. Hay una fase también en la que psiquiatra dice, bueno, cualquiera puede creerse Napoleón y se lo cree de forma entera y puede ser muy convincente, ¿no? Incluso abordó varios puntos, como cuando se creía que las cuestiones de enfermedad mental eran posesiones, estas cosas que también fueron avanzando, ¿no? Y me parece que la señora que defendía mucho la Biblia al final sí le creyó, por la manera en que... Sí le creyó. Sí. Sí, yo creo que también, estoy de acuerdo con esa percepción de que sí que le creyó. Sí, tuvo una manera de despedirse muy, muy sensible, no sé, dijo mucho con su cuerpo. Sí, como es verdad o es mentira, todavía no me acabo de creer lo que he vivido, ¿no? Ajá. Un poco en ese sentido. Lo que no entendía es que tenía el señor de la boina en la camioneta cuando ve que la patrulla o la ambulancia va hacia el Lo del pato, el hueso de ese cazador. Ah, ya. Ok, pues muy buena película, capitán. Sí, la verdad que te deja con preguntas y te deja, sobre todo yo creo que está muy bien llevada, porque es una película de ciencia ficción, pero no tenemos ningún artilugio especial, ni ninguna pistola láser, es un teatro, ¿no? Es como
una charla entre amigos y con gente que es sumamente inteligente, ¿no? Y cómo con el discurrir se dan cuenta de que lo que está diciendo es cierto, ¿no? Y que siempre hay algo nuevo por aprender, ¿no? Sí, Pues la alusión que se hizo con los vampiros también fue muy buena. sí, eso también al principio, ¿no? Que creían que era como algo mágico y luego como algo odiado, ¿no? Oye, nos está robando tú la vida. Ujú. No, y la parte en la que como vampiro, o sea, que vivió mucho tiempo y que esa es la forma en la que se puede estar compartiendo la historia, en la que pues ellos vivieron, ¿no? Vamos a ponerla así, según la película. Ellos vivieron mucho tiempo y van pasando la información. Bueno, pero eso como crear un mito, ¿no? La película también habla mucho de cómo se crean mitos sociales o se heredan mitos de otras culturas, ¿no? Sí. Como el tema de Hércules, ¿no? Hijo de Dios, en un ser humano, con sus pruebas, con su divinidad. Y bueno, yo vinculado con esto que dice Galamprey, la única pregunta ahí al aire que no me gustó fuera de con cuántas mujeres has estado, es que digo 14.000 años, you know. Claro, es un poco la parte relacional, ¿no? Que el psicólogo le dice, tú estás fuera, ¿no? Te sientes como si estuvieras fuera. Y cómo se construyen los mitos y las relaciones y él lo ve todo desde fuera, ¿no? A mí me gustaría también, él comenta un momento que dice que tuvo un castillo. Claro, entonces fuiste noble e hiciste cosas malas, ¿no? Que se suponían que debías hacer. O participaste en alguna revolución. Por ejemplo, sale lo del Boston Tea Party, ¿no? Como juego de palabras. ¿Y qué has hecho con las mujeres y con los niños que has tenido, no? Es un poco... Intensa la pregunta. Claro, ostras. Porque en el fondo le ves como un buen hombre, ¿no? Humilde, que ve la realidad de una manera totalmente diferente y que intenta ser un maestro, ¿no? Enseñar, porque él es profesor en una universidad, también sale como profesor en Harvard, maestro nazareno. Es que has dado un punto importante. Ahí yo siempre, bueno, tal vez te va a parecer disco rayado, ¿no? Pero yo te lo voy a llevar siempre a lo que somos como humanos. Vamos a idealizar demasiado a ciertos personajes con base a lo que se espera de ellos, a esos ideales que estructuramos por las etiquetas del bien y el mal. Porque finalmente somos seres humanos, ¿no? Contamos con instintos, contamos con cosas que van a causar decepción, tanto a nosotros mismos como a los demás, y no porque tengan, vamos, incluso los grandes personajes religiosos, ¿qué han hecho, no? Que esta cuestión de cómo si es un sacerdote, cómo si es esto, cómo si es lo otro, finalmente, y no como justificación, porque incluso yo también me llevo hacia las emociones de enojo, pero a veces el instinto gana. Entonces, y se espera mucho con base a los títulos y a lo que se desempeña. Sí, bueno, pero él no puede dejar de relacionarse, ¿no? De apreciar a la gente, de ir enriqueciéndose. Pero la película habla mucho de cómo se crean los mitos, ¿no? También. ¿No? Ahí sobre la Biblia, creo que los más herejes son los demás, ¿no? Cuando le dicen, ¿qué versión de la Biblia te crees? ¿La latina? ¿La europea? ¿La de Big King? ¿Cuál de ellas? Todas son la verdad revelada, ¿no? Las diversas traducciones que hay de ella. Y finalmente cada uno le da... O de la... Claro. Le da su interpretación, eso es algo interesante, ¿no? Regeneran el mito, ¿no? Pero está basado en un mito anterior, ¿no? Como también lo que cuentan de Moisés, ¿no? Sí. Cómo se va reinventando esa fábula, ese boca a boca que había al principio, se va reinventando en una escenografía un poco más elaborada y mitificada. Pues que la sociedad influye mucho también en cómo se va estructurando ese mito, cómo se va modificando, porque si bien cada uno tiene sus ideas, cuando estamos en sociedad, cuando estamos en grupos, se pueden ver modificadas, ¿no? Sí, o se pueden mitificar más para controlar, ¿no? Para hacer
labor de control social, ¿no? Se hace ahí también, por ejemplo, que Dios es odio. Dios se interpretó como odio mucho tiempo y la sociedad era mucho más oscura que cuando se interpretó como Dios es amor, ¿no? Dios sacrificó a su hijo, hizo un acto de voluntad por todos nosotros. En la película también sale, ¿no? Que los clavos pues dan un poco más de espectáculo para el tema. Como para la culpa, sería un poquito Sí, tan... ¿no? Ajá. Y también hablan ahí mucho de que todas las religiones han tenido eso de el placer es culpa y el ser austero es virtud, ¿no? Que también es una labor de control social, ¿no? Demasiado grande. Claro, por ejemplo, yo que estaba con mi abuela, ay, es que si hago esto, yo no hay que ser vanidoso. Abuela, que tienes 90 años, ya llega un momento en el que hay que cuidarse y olvidarse de... No, pero eso está inculcado en su herencia más desde niños, ¿no? También nos dice Gampri, uno de los diálogos por ahí cuando debaten sobre el tiempo es interesante, sobre todo por el preconcepto de creer que sería súper inteligente o inmortal, ¿no? Y también es muy interesante cómo evoluciona el conocimiento, ¿no? Cuando él dice, estudié en 1860 biología y no tiene nada que ver, o sea, me tendría que volver a doctorar para ser doctor en biología. Tendrá que reestudiar, ¿no? Y incluso lo estudiara, no sería experto en ello, porque con el tiempo se va avanzando el conocimiento, ¿no? Hay un diálogo que ahí dicen, claro, es que un reloj solo se puede comparar con otro reloj, no te va a dar el conocimiento, ¿no? Cuando le dicen, el mundo es redondo. Bueno, yo en aquel momento, cuando alguien dijo que el mundo era redondo, yo no lo sabía, porque la información viajaba despacio y yo lo veía desde mi concepto. No lo podía ver como el resto de la sociedad. Incluso ahí dice que Colón creía que se iba a caer por el borde, aunque él sabía que el mundo era redondo, ¿no? Ese mito, ¿no? Creado, pensaba que se iba a caer. Porque hasta que no recorrió esas leguas del tiempo y llegó al otro lado del Atlántico, no creyó la verdad. Aunque ahí podíamos jugar un poco más con el tema de los griegos, pero tampoco vamos a entrar en ello. Con el tema de los que... Salud. Que los griegos ya averiguaron que el mundo era redondo. Por la posición de las estrellas y todas estas cuestiones. Eso también se me hace algo interesante y apasionante, que independientemente de la cultura, del lugar, la parte del mundo, hay muchas cosas que nos hacen similares como especie humana, ¿no? Sí podemos modificar ciertas estructuras, por ejemplo, diferencias entre Occidente y Oriente, pero hay cosas que dices, aplica el dicho, ¿no? O sea, que ahí en China pasa lo mismo. Lo que pasa es que sí puedes verlo de una manera diferente. Aunque sea lo mismo, los ojos del observador sí pueden ser diferentes, ¿no? Ah, claro. La perspectiva influye mucho. La historia personal también te va a decir mucho más. Exacto. Bueno, la historia personal es la de este hombre, ¿no? No, sí, estuvo impresionante, me encanta. Me dejó helada el final, o sea, no pensé que se fuera a morir. El final es como... O sea, sí, en esa hoguera que estábamos comentando el lunes en el programa, ¿no? Todos junto al fuego, junto al hogar, todos juntos escuchando Beethoven ya metidos de lleno, con la luz baja, todos metidos de lleno. Y de repente deja esto, vengas un cuento, se despiden y ¡pum! Ahí, sí. Esa muerte. Sí, me impresiona. Tengo la teoría, no sé qué te parece, que ella es como él. Nah. ¿No? Nah. No sé. No, yo creo que le da el punto romántico a la película, ¿no? De humanizar un poco más, todavía más la historia. No, esa frase que le dice, que hablando del tiempo, ¿no? Que también juega ahí mucho, sabes que te amo, ¿no? Y dice, sí, pero te amo desde la primera semana que te vi. Híjole, o sea, como que te amo desde el primer momento, ¿no? Como que ahí se ve el amor, la idealización de toda esta cuestión. Que también el amor se podían haber metido con él en vez de con Cristo, pero bueno, se metieron con el amor.
Ujú. Pero ha escrito ahí a Shakespeare y Romeo y Julieta, pero entraron en otro tema un poco más de las creencias y sobre todo jugando con ese grupo social que está ahí representado, de 3 hombres, uno en biología, uno arqueólogo, otro antropólogo, una ferviente creyente evangélica, y luego el personaje que parece que está ahí de tapadillo, pero que más destaca y más perspicaz es la alumna, que dice, Oldman, ah, claro, es un juego de palabras, ¿verdad? Ella también le creyó. Claro, es la más perspicaz a la hora de sentirle y de escucharle. Mm. Y entra en ese tema religioso porque, como sale en la película también, oye, tú te estás dando cuenta cómo estás atacando a mis emociones religiosas, mis sentimientos. Pero tuvo la apertura de moverse, ¿no? Es que Sí. le llevas por muchos puntos, capitán. Pero pero le costó moverse, ¿no? Incluso ella intuía lo que él iba a decir y dijo, cállate, no me digas eso es sacrilegio, ¿qué vas a hacer, yo? No. Sí, pero tuvo esa apertura al cambio igual que la chica más joven del grupo. Eso fue... me gustó porque también te da la idea de no por estar en determinada edad te vas a encasillar y tienes la oportunidad de abrirte a otros puntos, a otras cosas. Y además que es el juego del maestro y el alumno, ¿no? Porque ahí todos eran alumnos que fueron profesores y la más perspicaz era la alumna real, ¿no? Sí. Uf, wow. Ahí hay un girito, hay un juego, ¿no? Aunque Sí, yo también insisto que Oldman es un poco austero a la hora de expresar sus emociones y de ser empático con lo que pueden sentir los demás, ¿no? Que varias veces le pregunta, ¿pero tú te estás dando cuenta de lo que le estás provocando al resto de la gente? ¿Has pensado en lo que iban a sentir cuando tú hicieras esto? O incluso el antropólogo que es el que más discurre, el que más le dice, me he sentido como una muñeca la traducción es un poco mala, pero dice de muñecas chinas, que es que de muñecas rusas, en realidad, ¿no? Como las que van saliendo una a una. Y yo soy la última caja, ¿no? Que además es muy curioso porque hay un juego de muebles, ¿no? Que hay una mudanza en plena conversación que dices tú, madre mía, ¿no? Entonces es como estás empaquetando a los amigos como la mudanza, ¿no? Como un paquete más que te llevas en tu mudanza, siendo muy poco empático con nosotros. Y además una relación que podían haberte aceptado con esa apertura que tú has tenido, te podían haber aceptado y te podían haber ayudado a camuflarte en la sociedad, no como que desechas de tu vida. Es que ahí, si me permites hacer un poco la comparación con las historias de vampiros, tanto en los adolescentes como en las no tan adolescentes, me atrevo a decir, desde un punto personal, claro, que después de vivir muchos años, no es que pierdas la sensibilidad, pero cuando un vínculo se rompe, también va con base al apego que generas con la persona. Entonces, si él estaba acostumbrado a tantos adiós, a tantas despedidas, el vínculo ya no era tan fuerte porque, vamos, abandonó a su hijo. ¿Cuántas veces no debe Al no se debe perrito. repetido, no se debe repetido el patrón, demasiadas? Entonces, cuando se rompe un vínculo, nosotros vamos a sufrir con base al grado de apego, pero él ya no estaba relacionándose tal cual. Bueno, O pero al sea, final sabía deja que... la puerta abierta, se va con la chica. Pero es que eso es a lo que iba también. Deja la puerta abierta ahí. Me dio la No se idea puede a resistir. que efectivamente era un vínculo más. O sea, sí se da la oportunidad de sentir, si va a haber amor, si va a haber química, puede formar de nuevo otra Pero la familia. despedida es... Sí, Es formo otra inminente. familia. Tengo otros hijos, pero hasta y luego, ya. Lucas, ¿no? Yo me tengo que ir por supervivencia, ¿no? Sí, es un vínculo más y ya. O sea, realmente no se va a entregar. Para los demás no, porque no contemplan la despedida, pero él empieza cada vínculo nuevo con la idea de que No va me a haber un refiero punto en que a para soltarlo. los demás porque no contemplan la despedida, ¿no? Sino por el peso que puede conllevar un desarrollo. O sea, el psicólogo es su hijo. ¿Quién te dice que, además llama a los tres Freud, ¿no? ¿Quién te dice que ese muchacho no ha sido psicólogo por la carencia afectiva que tiene de su padre?
como tú bien has dicho antes, las historias personales marcan nuestro destino. Mucho. Y ahí Ujú. está jugando un poco una persona que se ha sentido sola, que su mujer, que su madre murió, que ha estado solo, ¿no? Que Boston está en un lado está en la costa este y esto supone que está en la costa oeste, ¿no? Ujú. Acaba siendo psiquiatra, ¿no? Analizando y ayudando a resolver los problemas de los demás, el duelo, la pérdida, ¿no? Sobre todo ese tipo de... Ujú. Y ahí le tienes. Sí. ¿Por qué? ¿Y cómo sufrió ese niño, no? Porque John se ha justificado, yo os dejé todo lo que era necesario, ¿no? Para que pudierais vivir bien con... Pero eso no es suficiente. Se necesita el vínculo como seres emocionales Y que tu tanto. hijo seguramente no te hubiera denunciado la película de, oye, mi padre es un ser inmortal, llevarle al laboratorio con ET y experimentar con él. Hombre, Sí. Es duro porque entonces aprendí a ver nada más por él. Es que te decía, ¿no? Los vínculos ya no generaban algo en él tan fuerte. Sí pero generaban, pero deja la no puerta tan fuerte. abierta. Aquí que ella sí sabía la verdad, es verdad, que ella es valiente y toma la decisión, que ole ella Ujú. también, pero Oldman deja la puerta abierta, ¿no? Como, no quiero resistirme a esto, pero va a llegar un día en que me vaya. Dentro de 10 años, ¿qué va a pasar? ¿Va a dejar abandonada a la persona que conoce su secreto? Ujú. Con la que ha compartido y además ha tomado la lección de estar cerca de ti, sabiendo que vas a morir y que tú vas a seguir siendo joven y esbelto. Qué fuerte. Si tuviera un vínculo muy fuerte, igual y sí se queda hasta el final. Si no, se va. ¿Tú lo sabías? Vínculo con tu hijo, joder, con tu hijo el mayor vínculo no puede haber, ¿eh? Bueno, claro, como han pasado 14.000 años, pues ya claro, tampoco tener un niño no es una novedad, ¿no? Sí. Loli nos dice, se ríe ahí, ha llegado también Vic, buenas noches, que hoy llegas tarde. Claro, pensando que pudiera no ser la primera vez que tiene muchísimos más hijos, claro. Ujú. Hay un personaje de la saga de Cazadores de Sombras que se llama Tessa, que va por la misma línea y finalmente abandona. Ella sí es inmortal y aparte nunca envejece. Entonces, y no es vampiro ni nada de eso. Creo que cambia forma, algo así. Pero el chiste es que dice lo mismo, que llega un punto, se queda con quien decidió formar la familia, él muere y a partir de ahí ella se aleja de toda su descendencia e inicia otra vida. Y para mí sí, al principio fue como, ¿cómo pudo? O sea, pudo conocer a sus bisnietos, a sus tataranietos, pero Sí, ella pero rompió el ella, pero también rompe el vínculo porque su razón de más apego, ¿no? Como que Ujú. pasa el duelo y se separa, ¿no? Sí, Pero eso es justo ahí. entendible. Pero a Oldman no le entiendo. No puedo ser empático con él. Lo siento mucho. Es lo más crudo de la esencia humana, te entiendo. Claro. Sí. Sí, es que a este paso media humanidad sería descendiente suyo. Claro. Creo que sí. Yo llegué a contemplar que tal Seguro vez que puede ser. Nicolas Cage es hijo de este. Ya verás, Loli. Ven con la ambulancia ahí, Nino. Sí. Claro, No sería como sabes. el mito de Adán, ¿no? También que no se comenta, pero sería como el mito de Adán, ¿no? ¿Quién sería su héroe? Sí, Julio Iglesias, claramente. Es que es Julio Iglesias. Qué punto tan importante, ¿no? Sí. Pero más allá, yo creo que es una película para reflexionar, para irse con preguntas que ya recuerden que esto no se trata en obtener las respuestas. No se trata en tener las respuestas. Se trata en vivir la pregunta. Que creo que eso sale muy bien en la película, ¿no? Como el vivir una pregunta sin buscar una respuesta cuantitativa o cualitativa, porque los que más buscan esa respuesta exacta,
métrica, nací en el año 23.556 a.C., mi padre era moreno, tal cual. Son los que más frustrados se van en toda la historia, ¿no? En cambio, los que disfrutan de la pregunta y preguntan y repreguntan y le buscan y reflexionan con él, ¿no? Sobre su propia vida, ¿no? Sobre su propia experiencia de adquirir conocimiento, de cómo ha vivido el tiempo, de cómo ha vivido la muerte, de cómo ha vivido incluso la separación anteriormente, ¿no? Cómo ha vivido la soledad. Es importante el vivir la pregunta, porque ahí, como diría Rilke, es que tu corazón y tu cabeza está preparado para recibir esa respuesta. Simplemente tienes que vivir y experimentar la pregunta. Wow. Bueno, Es esto que es de yo mis- Rilke, eso es de Rilke, ya lo sabéis, que yo soy muy fan de cartas a un joven poeta de Rilke. Que puedo despedir el directo recitándole, si quieres. Sí, por favor, pero antes tengo que decirte, como te escribí por mensaje, que tú eres un personaje similar en el sentido de que si nos vamos un poquito más profundo, sí tú, porque escuchándote ahorita, a veces nos hacemos tantas preguntas como de lo que va la filosofía, ¿no? A veces esta cuestión de ¿para qué estamos vivos? ¿Qué somos? ¿Qué vamos a hacer aquí? Sin embargo, es vivir esa pregunta. Vivirlo, Vivir, claro. ya, y lo vas descubriendo. ¿Qué hago aquí? Pues no tengo ni idea, pero habrá que ¿Quién averiguarlo, sabe? ¿no? Tú vive. Claro, es que no, o sea, es sentir el proceso, ¿no? No hay Hay una hay una respuesta. única Cada uno va respuesta encontrando. y no va a haber una única respuesta a esa pregunta. ¿Cuántos millones de personas somos en el mundo? Esos millones de respuestas hay. Así que muy buena película y te dejo el cierre a ti, capitán. Y muchas gracias a quienes nos acompañaron en este piloto. Y por apoyarnos en este experiencia piloto, que estáis muchos a través de Twitch, LinkedIn sé que también habéis estado por ahí de vez en cuando, porque bueno, en YouTube todo es más sencillo, sobre todo personas que saludo a mi tía, no sé si estará viéndome desde Twitch, pero que es más sencillo que nos vean desde YouTube, ¿no? Que están más habituados y Twitch es parecido, pero tiene otras historietas, ¿no? Que es esto que también hablaba en la película, de la adaptación a los cambios y a lo que se vive y a lo que, claro, un día soy tal, y un día vivo en la Tierra plana, y al día siguiente la Tierra es redonda. Un momento, a ver cómo he pasado de esto a esto, ¿no? No, esos cambios que hay que vivirlos. Dicen la norma de sabiduría en un solo individuo, dice ahí. Yo creo que es el tiempo lo que le da esa sabiduría. El aprender a vivir el día a día, ¿no? El mes a mes, el año al año, el siglo al siglo, ¿no? Pero sabiduría en qué punto, porque hay algo en lo que no lo comprendes, que es el dejar así a sus descendientes. Entonces, sabiduría al Soy yo, 100. está hablando Vic. Yo estoy ahí. No tú, Fran, sino en el que no todos lo entendemos. O sea, realmente es importante ese vínculo y dejar a alguien así solamente por cuidar de ti. Y luego matarle de un infarto al hombre. Es que de verdad. Que os estáis riendo con la chica, jiji, jaja, es que yo me he llamado Paliolit y tal, y Boston Tea Party, pues el Tea Party, jejeje, y le sale el hijo por la espalda, claro. Y dice el otro, hostia, así que Sí. me enfrento al desafío, de verdad, ¿no? A lo que no quería enfrentarme realmente. Exacto, entonces, no sé, me dejó pensando, Vic, con lo de sabiduría. ¿Cómo Qué podemos sabio ser sabios en las sabio cosas? es, ¿no? Sabiduría tiene, pero en algunos aspectos es sabio o es totalmente incompetente porque está fuera de la especie, de la humanidad, ¿no? Del grupo social, digamos. Disfruten la pregunta. Nos dice Loli, el hombre diciendo la verdad mal y mintiendo peor. Así es la novedad, cuando nos cuestiona nuestra realidad. Si hubiera una única respuesta sería todo muy aburrido. Y si hubiera una única pregunta, también.
Bueno, pues llevamos aquí ya 2 horitas y sí. Va siendo hora de cerrar esta experiencia piloto. Ha sido maravillosa, ¿verdad? Yo creo que tendremos que repetirla. La próxima que tenemos prevista, fijada sí o sí, porque ya llevamos tiempo trabajando en ello, es en el cumpleaños de Trump, que veremos Nosferatu. Ahí sí que vamos a entrar en el mundo vampiro, ¿verdad? Por favor. Será la versión de alemana, de 1920 y algo. No sé qué va a pasar con YouTube, así que como ya me han dicho, Fran, que te dejo una semana sin emitir, dijo, ostras, no, dejar una semana sin emitir, sino en YouTube. La haremos en Twitch y en LinkedIn, esperar más noticias. Y bueno, yo quería también comentar, no sé si alguien se animará o qué les parece la idea de comentar unas entrevistas que hizo Oliver Stone al señor Vladimir Putin. No sé qué les parece la idea, ya que están aquí conectados. ¿Les gustaría que compartiéramos esas entrevistas? No sería ver la entrevista y luego comentarlo, sino sería pausar el vídeo y comentarlo. Ya que estamos aquí, ¿no? En la experiencia piloto, probar. Y luego, si encuentran alguna película en YouTube, que esté en YouTube, ¿vale? Que les parezca interesante de comentar, de ver y de hacer este foro después de debate con todos vosotros y vosotras, también escríbanos, porque hay buenas películas. Por ejemplo, en YouTube está Tomates Verdes Fritos, que podría ser la siguiente para comentar. ¿Conoces la película? No. No, si te voy a poner cinéfila. Sí o sí. Tú sorpréndeme. Pues la de Tomates Verdes Fritos está muy bien, ¿eh? Yo creo que puede ser interesante comentarla la semana que viene. Ok, bueno, pues lo estaremos agendando entonces. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece a vosotros, chicas y chicos? Y la comentamos el miércoles también. Loli, es que tienes que verlo desde otra perspectiva. Los vampiros te ofrecen mucho de la esencia humana también. Ay, polvorilla, Loli. Por cierto, pasad por el canal, ya los que estáis en Twitch también lo podéis ver en Twitch, para ver el maravilloso programa que tuvimos el lunes Con Loli y José Luis. con Loli y José Luis, hablando del amor a los animales, que también salieron temas para hablar alrededor de un buen fueguito. Me gusta ese nombre, ¿eh? Temas para hablar alrededor de un buen fueguito. Un fueguito. En la... ¿Cómo era? Ay, se me ha ido. En la torre de Tesla, no. Sí, ¿no? ¿El programa que salió? ¿Era la torre de Tesla? Sí. Bueno, pues entonces sí que... Sí, Pues es muy guay. Yo quiero volver a ver los tomates. Tampoco es que ha hablado y Lali ha dicho que sí. Ok, bueno, ya quedó entonces. Ya quedó. A mí me gustó muchísimo, tengo que decir. Sí, va a ser tan buena. Ahora que has puesto mi parte vampira. Está Lali. Escúchalo siempre. Hay que aceptarse y quererse como uno es, polvorilla, ya lo sabes. Ya está, tomates verdes fritos. ¿Os parece bien el miércoles a las 10 o buscamos hora de España, 3 horas de México o buscamos otro horario? ¿Tú cómo lo ves, María? Tus pajaritos no sé tan bien cómo lo ven, pero... Pues el horario de hoy queda bien. Pues sí, a ver qué contesta el público, que va un poco con latencia. De hecho, estaba viendo... Tengo aquí el StreamYard en una ventana pequeñita, en el otro lado tenía la película y en el fondo LinkedIn, que me está volviendo loquísimo, o sea, porque iba como con 10, 15 segundos de retraso y digo, yo quiero volver a ver esa cara y la veía. Buena herramienta. Pero sí, hacemos tomates verdes fritos entonces. Es una película de amor... Es curiosa, ¿eh? Es curiosa. Lete una sinopsis al menos para que sepas de qué va.
a qué te vas a enfrentar el miércoles que viene. Ok, ¿me repites el título? Por favor. Tomates verdes fritos. Ok. Ay, ya con eso me tienen. ¿Con qué? En un asilo de ancianos, dos mujeres comparten recuerdos de una generación y el nacimiento de la liberación femenina. A ver, nos dice Loli que sí. Y Vic, cuando salga de clase me uno a la tertulia. Bueno, ¿a qué hora sales de clase, Vic? Lo digo un poco por ajustar horarios, porque esto es para el público, no para nosotros. Queremos hacer esta experiencia sobre todo para que los demás las disfrutéis y nos emocionemos, ¿no? Que a veces estamos Juntos. tomates verdes fritos, que estamos ahí cada uno en nuestra casa, vayamos solo y luego no podemos compartir estas impresiones. Como Oldman te daba con el hueso de cavernícola en toda la cabeza. ¡Hay pan! ¿Cómo le haces eso a tu hijo? Ese tipo de cosas que podemos compartir aquí en vivo. Y por supuesto, si alguien quiere subir aquí al stream ya, estáis invitados también. Estáis invitados y invitadas a ver la película desde arriba y luego comentarlo con vuestra cámara. Vale, pues no esperamos por ti. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, ya llegará. Ya llegará. Vic, por cierto, el karaoke es la semana que viene, aún no tenemos tu confirmación. Sigue nuestra estela. No sigas nuestra estela y súbete a nuestro barco. Más divertido. Tenemos mucho ron. Mira, pues está tenemos esa sonrisa como un sí para el karaoke. Es cierto. Yo creo que sí, ¿verdad? Es cierto. Lo está diciendo que sí. La dejé facilona, sí. Los dejo ahí por tanto. Bueno, pues ¿te parece que placamos velas y nos recojamos? Que sé que tú ahora tienes una formación y yo me voy a la cama. Yo soy el que no tiene nada que hacer. Qué envidia. Bueno, yo te envidio porque tienes más horas que yo. O sea, yo ya he consumido mis horas, María. Ah, bueno, eso sí. Pero yo ahorita quisiera estar ya en mi cama y descansando. ¿Ves? Todo es un juego de perspectivas. Todo es un juego de perspectivas. Ok, sí. ¿Ves? Bueno, malo, malo, bueno. Eso no existe. Experiencias. Os quiero mucho como para Martí. Bueno, José Luis también nos dijo algo parecido y vamos a invocar la lluvia el lunes que viene, que tiene que llover. Ese fue el trato. Cambio de perspectiva. En vez de martirizarnos, Claro. es compartir un buen momento. Es invocar la lluvia, mínimo. Es invocar la lluvia mínimo. Maravilloso. Pues vamos a despedir el programa. Uy, se ha acoplado algo. ¿Ya está? Vale, pues despido leyendo este pequeño fragmento de Carta a un joven poeta de Rainer Maria Rilke. Sí tenemos mucho poder de persuasión. Grandes piratas somos. Dice así el bueno de Rilke. Sé paciente con todo aquello que esté sin resolver en tu corazón e intenta amar las preguntas en sí mismas. No busques respuestas, no se te pueden dar. No serías capaz de vivirlas. El arte de vivir es una gran pregunta, ¿verdad? Así que disfrutemos de este maravilloso arte. Y ya saben, suscríbanse en este caso a Twitch o regístrense en la página de LinkedIn. Compartan si les ha gustado este directo, lo pueden compartir. Oye, mira, han hecho una propuesta muy interesante, puedes ver una película que te va a volar la cabeza, porque es que es la pura verdad. Eso Tú sí. puedes decir, oye, es una película que está muy bien,
porque es un profesor que plantea un dilema para contar su verdad. Pero no te planteas esto. Y Que te está ríes de muy bien. Y luego ellos tienen un debate entretenido, te vas a reír y esas cosas que las hacemos con todo el amor, ya lo sabéis. Muchísimas gracias, Vic, Victoria, Loli y me dejo a Grumpy Belmont. Muchísimas gracias por acompañarnos en directo, comentar, estar aquí con nosotros en esta experiencia piloto. El miércoles que viene vemos tomates verdes fritos en directo también. Ya sabéis, luego la podéis comentar en vivo, dejando sus comentarios para luego comentarla en el foro que montamos después. Y si alguno de vosotros o vosotras que nos está viendo en directo quiere unirse aquí a la sala de stream y comentarlo luego por videollamada, en las redes sociales, los comentarios dentro del propio Twitch y el correo info@libroscarateña.es para avisarnos. Y esto es todo, amigos. Nos vemos mañana en la entrevista a las autoras del cómic La oscuridad tras el faro, que también va a estar muy chévere. El viernes reciben una nueva carta de Gustavo Adolfo Becker y la semana que viene les acompañamos con más cine y más amor. Cuídense mucho. Bye.